Ladies and gentlemen, welcome to the Nairobi Charter Hall, where we are having the curtain raiser matches ahead of the main fight between Kenya's very own Sarah Achieng, who will be coming up against Argentina's Edith Soledad. What you're having right now on the ring is the fourth curtain raiser bout between Ibrahim Odhiambo, who is in the red pants, and Kevin Nyakesha, who is in the blue pants. The bout has just gone up to 6 rounds and it has culminated, so we're here to see what the judges are going to give out as the unanimous decision. I am not alone. Right here I'm joined by Ali Hassan Kaulenyi. Kaulenyi, what do you think of the bout that we're seeing right here at the Charter Hall? Asante sana mwenzangu Dennis, na kama ulivyosema imekuwa raha sana kuwa nawe kumletea mtazamaji matangazo haya kutoka ukumbi huu wa Charter Hall. Lakini nashangaa sana maana hili pigano tangu limeanza, raundi iliyomalizika imekuwa na ushindani mkali sana, hivi kwamba unamuona hata Ibrahim wakati anazungumza na kocha wake, umemwona pia team manager wake, ni kama wana wasiwasi fulani, si kama walivyotarajia wakati wanaingia ukumbini kabla ya pigano hili. Nilitarajia kwamba Ibrahim angemaliza hili pigano labda katika raundi ya 4 ama ya 3, nikirejelea historia yake. Lakini leo hii amesukumwa, tunazungumzia karibu raundi ya 5, na anaweza nikasema katika ukumbi huu wa Charter Hall, mtazamaji wa TV47, kila mmoja anamsubiri Sarah Achieng, kila mmoja anamsubiri Soledad katika pigano ambalo Wakenya wanasubiri kwa hamu kujua kama taji linakwenda Rafaela kule Argentina ama linasalia hapa Nairobi. Na wakati naanza ya matangazo kule nje bado kuna watu wanaingia katika huu ukumbi. Nimeona zaidi ya watu 40 wanasubiri kuingia katika huu ukumbi na hakuna nafasi ya kukaa viti, watu imebidi wasimame. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba Sarah Achieng sidhani kama atawaangusha wa Kenya. Ni kweli kabisa Ali Hassan Kaulenyi, and it is absolutely true, because when you look around at the Charter Hall right now, it is packed to the brim. There is actually no seat, people actually standing, and like Hassan Kaulenyi rightfully put it, fans are standing outside because the Charter Hall is packed to the brim. And he also went ahead to describe how the fight was, and the judges are just about to announce the winners right now. But like Ali Hassan Kaulenyi stated, Ibrahima was expecting to get a knockout of Kevin Nyakesha, but the bout went all the way to 6 rounds. So let's hear what the judges have decided. 53 points, 60 points. Judge number 2, red 53 points, blue 60 points. Judge number 3, red 53 points, blue 60 points. Ladies and gentlemen, and the winner for this match is blue, Frederick Nyakesha. Has won the bout. Na tulitarajia kwamba ikiingia raundi ya 4 ama ya 5 kabla Ibrahim hajashinda hili pigano basi atapoteza, na hii tumeishuhudia, ameweza kupoteza hili pigano, na unaona hata mashabiki waliokuwa wamefika na Ibrahim hawaamini. Naweza nikasema kwamba tangu tuliingia jioni hapa ya leo katika haya mapigano, hili ndilo pigano ambalo lilikuwa gumu zaidi na limeamuliwa kupitia alama zile za majaji. Yani he has won on points. Absolutely true, because like we stated, Ibrahima is very powerful within the first 3 rounds, but his opponent proved to be quite strong. He did not go down, even though at some point Ibrahima floored Frederick Nyakesha. He hit him and he went to the floor, but he did not knock him out. And that was Ibrahima's strategy, to go for a knockout, kill the match within the first 4 rounds. But unfortunately, Frederick Nyakesha was just too powerful. And one thing I noticed about Frederick, he was very strategic. He was not using a lot of energy. It's more like he was preserving his energy. And come the 4th all the way to the 6th round is where he was landing his blows. That's why he's much victorious right here. Ikiwa ndo mwanzo mtazamaji unajiunga na TV47, ni pirika hizi za masumbwi haya yanayokujia kutoka ukumbi wa Charter Hall, na nimearifiwa kwamba huenda tukawa labda na pigano moja
kabla ya kushuhudia Sarah Achieng akivichapa dhidi ya Soledad. Na ni muhimu pia kumweleza mtazamaji wa TV47 kwamba naweza nikasema taifa zima lipo hapa, kaunti nzima ipo hapa. Nikisema taifa zima namaanisha mama. Umemwona mama wa kaunti, nimemwona mama wa kaunti yupo hapa, na ukimwona mama kaunti ipo. Kweli kabisa. I've also seen the sports Nairobi Sports CEC, that is Brian Mulama, and there is the Kenya Professional Boxing Council President, that is Ruben Dolo. Those are just some of the dignitaries who are at the Charter Hall right now, witnessing the greatness that is being exhibited on the ring right here at the Charter Hall in Nairobi. So many matches have been played so far. Actually, we've seen 4 curtain raiser matches. There is one match that I saw Brian Marvin Ochola knocking out Dan Oluoch, and that was a bout that was really impressive, because to see a boxer getting knocked out within the first 3 rounds, I mean, that shows how much talent, how much power that Brian Marvin Ochola has. True. I agree with you, Dennis. I agree with you. Yeah. Na baadhi ya mashabiki nilikuwa nazungumza nao hata kabla ya hatujaanza haya mapigano, walikuwa wananiambia kwamba wanatarajia Soledad na Achieng watapigana saa 2:30. Nikawauliza kwa nini, wakaniarifu kwamba wanatarajia mapigano yote ya awali hayatafika hata raundi ya pili, itakuwa ni knockout. Lakini wana Masundu wamejitahidi sana mpaka sasa hivi tunaelekea karibu saa 4 kasorobo hatujamaliza haya mapigano, ingawaje tulianza kuchelewa. Naweza nikasema kwamba imekuwa burudani ya kutosha. Amini usiamini, leo hii kuna fainali kila bingwa bara Ulaya, Manchester City dhidi ya Inter Milan, lakini ukumbi wa Charter Hall umefurika, kuonesha ni kwa namna gani hawa mashabiki na Wakenya wanathamini Masundu. Absolutely, well said Hassan, because like you say, many people and many fans were expecting that these curtain raiser matches would have been completed by the time we got to 9 p.m. But it only shows you the competitiveness of these boxers who are taking part in the curtain raiser bouts. These are boxers who do not want to lose their bouts, and they do not want to lose their fights. And remember, you never know who's watching. Maybe there are a number of scouts out here would want, would identify their talent and maybe get to sponsor them. So it has been absolutely entertaining. The main bout is yet to come about between Sarah Achieng and Edith Soledad. Remember when she was speaking ahead of the main event to the press, Sarah Achieng was firing warning shots to Edith Soledad, telling her she's going for nothing short of a victory. She's going for a knockout. She would want to knock out Edith Soledad. It is something many Kenyan fans are expecting to see. Sarah Achieng knocking out Edith Soledad here on Kenyan soil. I remember yesterday, I think a day before yesterday, when Soledad arrived in the country, she was speaking to the press by the translator. She was saying, I've come to show Kenyans that there is boxing in Argentina, not just football. We only know Lionel Messi, but there is also Soledad. She was saying this is a gift to the Argentinians. The economy is not that good. It's like a gift. Then Sarah Achieng said, economy is not good in Argentina. In Kenya, to us, this is going to be a gift to the Kenyans. Kwa hiyo tunatarajia pigano la kupendeza sana, na hiki ni kionjo, tunaweza nikasema kwamba kabla hilo pigano maandalizi yanaenda vizuri sana. Na alikuwa anazungumza Ruben Dolo ambaye ni mwenyekiti wa Kenya akisema kwamba it's been a very rough time for Sarah Achieng. You remember she was to fight in February against a boxer from Belgium. Pigano likairishwa, sababu mbalimbali zikatolewa. Wakenya wengi na wana Masundu wengi wamekuwa kifoka kuzichapa dhidi ya Sarah Achieng, na leo wengi wa wana Masundu walikuwa wanaepa sana kuzichapa dhidi yake. Leo wamepata nafasi. Nafikiri baada ya hivi vya msamamu tutashuhudia pigano la kupendeza leo. Absolutely. Boxer that you talked about, that Sarah Achieng was about to fight the Belgian international was known as Oshin De Rio, and they were going for the same title, that is the World Boxing Federation super lightweight title, but she failed to secure her visa to go to Belgium,
And that is why we're right here at the Charter Hall, gathered to witness the greatness that Sarah Achieng is going to exhibit when she comes up against Soledad. Right now, we're about to get into the fifth curtain raiser match, and they are actually getting prepared right now by their teams and their coaches. So we're here to see how this bout is going to unravel between the two groups. Kaulenyi, which player do you see is giving out the body language of confidence, and they seem like they can actually win this bout? Sitting in the red corner. In the red corner. Sitting in the red corner. Right, then I'm going to sit in the blue corner. Let's see who's going to emerge victorious right here. Remember, this is the fifth curtain raiser bout ahead of the main fight. The main fight is going to be between Sarah Achieng coming up against Edith of Soledad. The title that they're going for is the World Boxing Federation super lightweight title. It has been vacant for quite some time. Sarah Achieng was going for the title earlier in February this year, but she failed to secure a visa to Belgium to fight against Belgian international Oshin Deril. But right now, she's got the chance once again. She has what it takes to defeat, or rather to come up against Edith Soledad. Everyone is talking about Sarah Achieng. Everyone is talking about the end of war. Yeah. Like you said, Kenya Professional Boxing Council, World Boxing Foundation, just to mention a few of the federations that are talking to the Ministry of Sports, so that folks like Sarah Achieng, you are going to be before the Olympics. Yeah. Na uwezi utajua angeokoka dhahabu wakati wa mashindano ya Olimpiki. Kwa hiyo si kwamba tu ni Sarah Achieng ambaye and Mulama, and there's the Kenya Professional Boxing Council, that is Ruben Dolo. Alison Kaulenyi has gone for the red corner in this fifth bout. That is a curtain raiser match ahead of the main fight, and I'm going for the blue corner, so we're here to see who's going to emerge victorious in this fight. utamu wa masumbu, utamu wa ndondi unakujia kwenye TV 47. Tunashirikiana na Radio 47. Leo ni siku kubwa sana na Wakenya walikuwa wameisubiri kwa hamu sana. Nafikiri tangu uzinduzi rasmi ulipofanyika mwishoni mwa mwezi Mei kuhusiana na hili pigano, Sarah Achieng nakumbuka akizungumza na wanahabari, akaja nchini siku kama 3 zilizopita. Soledad, vyombo vya habari, magazeti, redio vimekuwa vikizungumzia hili pigano. Na Sarah Achieng wakati wa uzinduzi wa hili pigano katika hoteli ile ya Pan Africa, kikubwa alichokisema ni kwamba mimi si kina Mandonga ambao wanazungumza katika vyombo vya habari. Mimi nazungumza nikiwa kwenye ring, na tunasubiri sana. Kila mmoja yuko hapa anafuatilia mapigano kama haya, lakini gumzo ni Sarah. Unakumbuka jinsi alipoingia katika huu ukumbi? Kumbuka Shughuli zilisimama, vilikuwa ni vifijo na nderemo, kukuonesha kwamba kama atashinda pigano la leo, huu ukumbi utalipuka leo. Kweli kabisa, na kama unavyoshuhudia mashabiki wamefurika ukumbi wa Charter Hall. The fans were actually eagerly awaiting the main fight between Sarah Achieng and Edith Soledad. But the bout that is about to begin right now is the fifth curtain raiser match ahead of the main bout. So far we've had 5 of them. We've only seen one knockout. There's one of the curtain raiser bout that had a player who picked up a leg injury and forced the match official to end bout prematurely. So, bout is about to begin. Let's have a Referee giving them instructions. Here we go. Okay, you two fighters, you have to listen to me very careful. Follow the instruction. Fight well. No headbutts. No holding of hands. But the best boxer
Have a good win. Shake hands. Ladies and gentlemen, the fight officially begins. Already seen them shaking hands, and you know, we saw the stare down when the match official was giving the instructions, and it's more like it was a contest of who is going to intimidate the other. The red corner against the blue corner. Here we go. Yeah, hello. Dhidi ya Mustafa. Nafikiri kitu ambacho kwamba Olo amekifanyia kazi dhidi ya Mustafa ni ile kasi yake. Angalia anavurusha zile ngumi akilenga kichwa, kile kidevu kile, na nafikiri hapa tutashuhudia pigano kali sana, na hasa hii raundi ya kwanza. Oh, you've seen that punch that has been inflicted upon Olo, despite the fact that Kaulenyu said that He he's does, very fast. He tried to duck, but it caught him. Yeah. This is promising to be quite an enticing bout. We've already seen uppercuts, we've seen headshots, we've seen body shots. Right We've now, seen knockouts. we've seen knockouts. Yeah. This is promising. We've Definitely. seen guys throwing in towels. Going in Remember. times. I remember, and you know, there's one of the boxers who picked up an injury, but you can see the bout is definitely continuing, and Olo landing in a punch right there, headshot against Mustafa. They're still trying to size each other, and boxing is very tactical because in as much as you want to attack, you also have to be very strategic to defend yourself against picking up a punch. True. Kumbuka pigano hili Olo dhidi ya Mustafa. Mjanja sana Olo kukwepa, alafu anarusha kombe la haraka sana. Ile wanasema counter offensive. Absolutely. And Kaulenyu, you've talked about Olo being very quick and very energetic, and you see the series of punches that he's trying to unleash upon Mustafa. Okay. You know. Let's see what you got. Sí, te puede decir que él iba a salir con todo lo... Aliza. Manake ikiingia raundi ya 4 ya 5 huwa anaanza kuzidiwa. Na unaona ndio mbinu ambayo kwamba hapa anampa. Absolutely, and he's absolutely dominating. That is Olo who's dominating this bout against Mustafa, holding him to the ropes and issuing a series of punches to Mustafa, but the match official had to break up that entanglement, and now the bout is ongoing, and Olo is throwing in a bunch of headshots against Mustafa. We're still in round 1 of this boxing match, promising to be very, very enticing to the fans who have gathered at the Charter Hall. Entertainment gala. Entertainment galore. It's a really enjoying themselves. Na tulianza hii burudani asubuhi, nakumbuka we had street football Yeah. till around a few minutes to 7. Yeah. Na tukaanza haya masumbi, na mpaka sasa hivi mimi mwenyewe hata sijakunywa maji. Yeah. Ule utamu haya masumbi. Sitamani kukiacha kitu changu. Angalia hapo itabidi kufanya hivi, amemshika. Mustafa really trying to give in some body shots, and the match official had to break that entanglement and make sure that the fight is absolutely fair. Ilibidi akimbilie ule ukanda. Na unakumbuka haya masumbi huwa unahitaji refari ambaye pia amezichapa. Manake pia unaweza ukarushiwa ngumi wakati na ngumi wakati. Absolutely. So you need to have the defensive skills to know how to avoid some of the punches. Listen to the atmosphere at the Charter Hall right now. Fans are absolutely entertained by this bout. Raundi ya kwanza hiyo inafikia kikomo. Kocha wanapata nafasi ya kuzungumza wana masumbu. Leo ndio siku iliyokuwa imesubiriwa kwa hamu. Tarehe 10 Juni raundi ya kwanza imemalizika na tunapata raha duniani. Kweli kabisa. These are the coaches of both the players, that is Olo and Mustafa. Mustafa sitting on the red corner, and rather Olo sitting on the red corner, and Mustafa sitting on the blue corner. We've just concluded the first round. We're here to get to the second round, and we're here to establish if this bout is going to go all rounds, that is 6 rounds, or if one of the boxers is going to be knocked out before we get to the end of 6 rounds. Remember, this is the 5th curtain raiser match ahead of the main fight between Sarah Achieng, who's coming up against Argentina's Edith Soledad, who are battling, or rather
eyeing the World Boxing Federation super lightweight title. Right. And Kolenyi, remember you were talking about some of the ladies who are bringing, or rather introducing the rounds to the boxers as well as the fans. And she's still in the ring and she's caught up in between the fight, and it is absolutely a heated fight right here. Ladies and gentlemen, the match official had to intervene because she could have been caught in the crossfire. It's not easy in there. Hii inakuonyesha kwamba wao wanataka kupigana, wanataka kuzichapa haraka. Inakuonyesha ni kwa namna gani wana ari, wana mwaki wa kupigana siku ya leo. Na hawa warembo tangu mapigano yameanza tulikuwa tunaulizana walikuwa wapi, na wao pia wanafunzwa hizi sheria, ni wakati gani uingie, ni wakati gani utoke. Inakuonyesha kwamba hata kina dada inafaa wao wana masumbwi. Ujue namna ya kuhepa. Mfano mzuri ni huo tulioona. She could have been caught in the crossfire thanks to the match official who had to break the fight to ensure that the lady was safe and she got out of the ring. Right now, we're having a bit of a break to have Mustafa fix his glove. It seems like his glove has been unfastened, and it is his team member who's tying up his glove and making sure that it is fastened. But remember, this is the second round of this bout, Olo against Mustafa. The first round was absolutely enticing, and the second round has just begun. Kumbuka mtazamaji, hii burudani inakujia kutoka Charter Hall, Cape Media, kwa maana Radio 47 na TV 47 tuko hapa. Ali Hassan Kaulini mwenzangu hapa Dennis. Na Daktari Ofoneke pia anafanya kazi nzuri, ndiye MC wa siku ya leo. Kweli kabisa. Anatia chumvi kwa kweli na kuwashajisha na kuwachachisha wana masumbwi. Na pia tunashukuru wadhamini mbalimbali na waandalizi wa mashindano haya, Boxguard, na mashabiki wote waliofika hapa na wanaotizama popote pale, na inapendeza kweli kabisa. Leo tumeona masumbwi kwa kweli. Kweli kabisa. Kama tulivyosema, we've seen uppercuts, we've seen headshots, body shots, knockouts, and some of the boxers who are throwing in the towel. But one thing I liked is the fact that you never failed to mention the sponsors, the people who made this event come to be a success. One of them is the county government of Nairobi, as well as the stakeholders who joined hands to make sure that this event is a success. Also, the other thing that you mentioned is the fans who've gathered at the Charter Hall, and the fans are actually overflowing because we're having some of the other fans who are stranded outside trying to make their way into the ring. Judge number 1. Oh my God. Second round at 10 seconds, ladies and gentlemen. And the results are, the winner is by TKO. Ladies and gentlemen, John Juma Olo, red corner. I should have been strategic about which side I was speaking. Like you said it, Ali Hassan Kolenyi. Now I believe the prediction that you give, because you said Olo is not going to go past 3 rounds, like the days of Mike Tyson, like the days of Evander Holyfield. That is what exactly we witness here at the Charter Hall. Kwa hiyo no, anamaliza pigano hilo kwa ushindi. John Juma Olo. Tunatarajia ladies and gentlemen, the final match before the official fight. Kwa hiyo one more fight before Sarah. One more fight before Sarah and it is Soledad. But so far, very, very entertaining boxing matches that we've seen right here. Like the one that has just come to a conclusion. Olo being crowned as the winner against Mustafa. Na ujua wapi mtazamaji, mchezo wa masumbwi unahusishwa sana na mitaa kama Dandora, Kariokoo, Huruma, Mathare. Ndiko wanakotokea wana masumbwi wengi sana ambao unaona katika jukwaa letu leo hii. Kina Okwiri ukikumbuka, kina Conjestina Achieng, kina Fatma Zarika.
ni mchezo ambao kwamba unaonekana kupendwa sana katika mitaa kama hiyo. Ukitembelea social hall kama hapo Mwani, Kariokoo, tangu wakati huo yalikuwa ni maeneo ya kukuza masumbwi nchini, kina Madare, maeneo kama Palpal, na leo tumeona vivyo hivyo mashabiki wametoka katika mitaa kama hiyo, na wengine pia wanatazama kwenye TV47. Wengine wanatazama kwenye TV47 na pia most of our fans also tuned in to Radio 47, that is 103.0 right now where we are live. Ali Hassan Kaulenyi, you've talked about some of the estates in which boxing is nurtured. I got a chance to feature a certain boxer known as James Onyango, who's started a makeshift gym in Dandora, and it shows you how much passionate the residents of some of these estates within Nairobi are about boxing. Because you look at the gym, it's made up of makeshift weights. You look at some of the equipment that they're using. They're very, it is a gym that is in deplorable conditions, but they don't care about that situation. All they care about is expressing their passion when it comes to boxing, and they really want to make it to the big ring right here. And that is some of the boxers that we've seen taking part in the curtain raiser fights. Ilikuwa inafanyika tangu wakati ule wa kitambo, tangu zama za mkoloni mpaka leo hii. Kila mtaa katika jiji la Nairobi palikuwepo na ukumbi wa kufanyia mazoezi ya masumbwi, na ukazalisha hawa wana masumbwi wote tunaozungumzia. Ukienda Kariakoo, ukipata Kariakoo Hall, ukienda Pumwani Social Hall, ukienda Madare, ukitembea kwengi kule Dandora, na hivyo ndo vituo ambavyo vilikuza hawa wana masumbi mpaka leo hii. Na nafikiri ni maeneo ambayo kwamba hata wizara itakuwa inaelekea mitaa kama ile, kuonesha, kuimarisha viwango vya wana masumbi ambao wanatetea taifa la Kenya. Ndio maana unakuta wengi wana masumbi wametokea mitaa kama ile. Manake kila mtaa ulikuwa na what we call sports recreational facility. Masumbwi, unakuta kina Bilali, kama unakumbuka, wanatokea mitaa kama hiyo. Kwa hiyo nafikiri hilo ndio chimbuko la wana masumbi wengi kutokea mitaa kama hiyo. It is a good thing that you're having this conversation right now in a boxing event like this one right now, where we're giving opportunities to some of the upcoming boxers in the country to showcase their talent. And earlier we had the Nairobi County Governor, Johnson Sakaja, emphasizing that they're going to upgrade some of the social halls that were being effectively used within the previous regimes that have been there, but they got to a deplorable state. And now Sakaja has promised that he's going to come on board and ensure that he upgrades the social halls and give the opportunity to some of the boxers in the grassroots, and not only boxing but sports in general. And it's also good because yesterday, that was Friday, we had the Sports Cabinet Secretary Ababu Namwamba, as well as President William Ruto, launching the Atlanta Hela program, which is not only focusing on football but all sports in the country, giving a platform to the young sports prospects within the country to showcase their talent. He's really fired up, he's warming up, ready to go in for the bout. Remember, this is the final bout ahead of the main fight of Sarah Achieng coming up against Soledad. The team being very, very supportive. Team Wasike. I feel like this is now the curtain raiser itself. I feel it. I can see it now. The curtain raiser itself. Manake baada ya hapa hatuna kunena kuzungumzia maneno. Itakuwa ni masumbwi Sara dhidi ya Soledad. Lakini nafurahi sana. Angalia wana masumbwi wote waliokuja, wana kikosi kizima ambacho kinawafuata. Kuna kocha, kuna mshauri, kuna daktari. Na hii inakuonesha ni kwa namna gani masumbwi yanahitajia kuthaminiwa. Alikuwa anazungumza juzi wa Mangala akishiriki mashindano ya Diamond League. Anasema kwamba maona wenzake wana kocha, wana daktari, yani mwanariadha amekuja na timu ya watu kama 10, lakini yeye amekwenda tu na kocha pekee, na ni jambo ambalo kwamba amelizungumzia lilimuathiri sana. Kwa hiyo ukiona wana masumbi kama hawa anaingia na jeshi zima na watu karibu 7, inakuonesha boxing is a team sport. But the good thing is the fact that the current regime is willing to learn. It's willing to observe some of the things and willing to listen to some of the things that are being said by the athletes who face the plights that they're facing. Talk about Ferdinand Omanyala exposing what he witnessed. He came up against opponents who had huge teams, team doctors, coaches, psychological coaches,
And the current regime led by Ababu Namwamba, the sports CS, he might be willing to listen to that, and these are the things that he would want to implement as time goes by. Remember, everything is work in progress and you are headed towards the right direction. Having such an international bout being hosted in the country, I mean, this is a step towards the right direction. True. I agree with you. Na hata umemwona Babu na Mwamba kabla hili pigano alijitokeza akasema wataimarisha sana masumbwi haswa kina dada. Umeona Omanyala kila akishiriki Faith Kipego wakati anavunja rekodi mbio za mita 1500 na hata mbio za mita 5000 aliweza kuyazungumzia masuala kama hayo. Gani hata hawa na masumbwi wanapata motisha kutoka kwa michezo wengineo. Utaona Omanyala wakati anapokuwa hashiriki, lakini kuna timu ya Kenya imecheza, anaiweka kwenye mitandao na anaihongera. Kwa hiyo usishangae hata leo kina Sarah Achieng wakishinda hili pigano, hawa kina Faith Kipego na hawa kina Omanyala wataweza kuwahongera. Michael Olunga amenyanyuka. Hakulipa kimoja. Yeah, very well said. You can see the boxers have already made their way into the rings, and it seems like this is a heavyweight division, because you look at the size of the boxers, they're absolutely huge. This is a heavyweight division of the bout, but still, this is the fifth and final curtain raiser bout ahead of the main bout. But Ali Hassan Kaulenyi, talk about sports tourism, and we saw the tourism cabinet secretary Penina Malonza saying that the Ministry of Tourism has merged with the Ministry of Sports to promote sports tourism. You look at this international bout where a Kenyan is fighting against an Argentine, showing the world that Kenya is not all about athletics, Kenya is not all about rugby, but you have other sporting activities that take part in the country. Who knows, maybe in the next 5 years, we might be having the World Boxing Championships getting hosted right here in Kenya. And it all starts with such initiatives and such boxing events. Yeah, the WBC, IBF, you know, such like categories. Na umezungumzia Malonza, waziri wa utalii, wakati wa uzinduzi wa hili pigano alikuwepo pale, alikuwa ndiye mgeni ambaye alikuja uzinduzi wa siku hiyo, na akasema kwamba wanawazia siku zijazo kuona ni kwa namna gani wizara ya utalii itaweza kumtumia Sarah Achieng kama balozi wao kuweza kukuza na kutangaza taifa la Kenya. Na hata juzi kwenye uzinduzi wa Talanta Hela kuna video fupi tulionyeshwa eneo lile la Samburu, mazingira ya kupendeza, mandhari ya kupendeza, ambapo Kenya itashirikiana na watengenezaji filamu kama kule Hollywood, Nollywood kuweza kutangaza Kenya. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani michezo na talanta inakuwa kitu kimoja, na huu ni mwanzo mzuri sana leo katika hili pigano ambalo tunasubiri. Absolutely. Now let's just have a listen to the MC as he introduces the fighters in the fifth category match. Story is Charles Solo, and the fight is between Wellington Busili versus Joshua Wasike. Ladies and gentlemen, it's going to be another tough one. Then once we're done with this fight, ladies and gentlemen, officially the fight of the night, Sarah Achieng, the Angel War versus Soledad. So let me have the two fighters in the middle of the center of the ring.
are still waiting for the fifth curtain raiser bout between Wellington Osili and Joshua Wasike. Wasike is in the blue corner and Wellington Osili is in the red corner. And the bout is just about to begin. Remember, this is the final bout between, the final bout ahead of the main fight. I told you this is now the curtain raiser itself. The curtain raiser itself. We are talking about Osili versus Wasike. Na uliona Wasike ameingia na jeshi lake. Nafikiri watu zaidi ya 10. Hata jina lake wakati limetajwa na MC, wengi walishangilia, wakamshabikia kuonesha kwamba ana wafuasi wengi sana ukilinganisha yeye Wasike dhidi ya Osili, na wana ari, wana mwaki, wanajisukuma kwa kweli. Tunasubiri tu kuona, manake katika masumbwi glove ndo zinazungumza. Yeah. Makonde ndio yanazungumza, sio mashabiki huko nje. Absolutely. Kaulenyi, just like, right, let's just listen to the MC. So let me have the two fighters. Let me have the two fighters at the center of the ring. It is the heavyweight category, ladies and gentlemen, versus Wellington versus Joshua. Wanaume, let's behave ourselves. Men, let us behave ourselves. No, men, tutulie. Wanaume, tutulie. Right. In the middle. The referee, Charles Solo, is going to give instructions. Okay? Any question? All right. Ladies and gentlemen, the fight begins. Kila pigano na sheria zake. Tulizungumzia heavyweight Wasike dhidi ya Osili, na nafikiri hili limengojewa pia. Angalia mihemko ya mashabiki waliofika katika ukumbi huu. Kweli. Kaulenyi, pick a side, Wasike or Wellington? Wasike in the blue corner, Wellington in the red corner. A red is always a red. Danger is what you pick from the color red. And that is Wellington in the red corner, who's landed in a heavy punch against Wasike. I mean, this is an entertaining bout, and the punches are landing in hard and coming in fast. Wellington as well as Wasike exchanging the blows right there. It's called fast and furious. Fast and furious. You've seen Wasike throwing in a body shot against Wellington right there. Na unaona ni wana masumbu wamekula wakashiba. Tunazungumzia heavyweight. Yeah. Na ni pigano kali sana, Wasike dhidi ya Osili. Referee anaingilia kati, manake hamwezi mkapigana vile, hamwezi mkashikana. Yeah. Baadhi ya zile sheria alizokuwa anawasomea kabla hajaanza ile pigano, naona wanakosa kuzingatia. But in the case the match official does not interrupt or rather end the entanglement, in the case you separate from one another, the other boxer, your opponent, is allowed to hit you and they can actually knock you out if the match official has not intervened and stopped that entanglement. A punch, heavy punch into the body being thrown by Wasike, coming up against Wellington, and he's pushed him into the corner and he's actually floored Wellington. Wellington has gone down to the floor. Wasike with a series of punches. Amempa masumbi mawili mazito mpaka Osili akapoteza fahamu. Referee anamuuliza vipi, utaendelea? Manake referee pia wanaangalia hali ya mwana masumbwi, wanamuuliza maswali mawili matatu, wanamhesabia
kuona kama fahamu zipo, ataendelea ama you throw in the towel. And Osile amesemaje? Ready to go. He's good, he's okay to go. And there we have it, still Wasike in the offensive and going on for the attack, throwing in a number of punches, and now they're caught up in an entanglement. Then Wellington with some body shots and a number of head shots, and Wasike also replying with a headshot against Wellington. I feel like Wasike is going to win. Wasike is winning this one. He's very strategic about where he's landing his punches. Taking him into the corner, and Wasike very aggressive and throwing in the series of punches against Wellington. Wellington is now doing nothing but consuming the punches from Wasike. Wasike atampiga na amempiga vibaya sana. Nimehesabu makonde kama 6 ambayo yamekipata kichwa cha Osile, na nafikiri Wasike hii raundi ameitawala. You can already see Wellington looking a bit drowsy. It's as if he's already lost some of his power. And I anticipate another knockout being inflicted upon that is Wellington. Now he's really holding him, and the match official has to intervene. It tells you something. Wellington either throwing in the towel or knockout. Wellington has really run out of energy. He's doing everything he can to make sure he salvages some point in this bout. Ladies and gentlemen, unaweza ukaona Wasike amemzidia. Wellington has just dropped his mouth guard, and Wasike issuing a number of punches, but now he's receiving them from Wellington. It is an exchange of blows. Now Wellington has requested the match official to stop the bout until he puts back his mouth guard on. And round 1 has culminated, and what a fight we have right here. Round nzuri sana kwa Wasike. Round ya kwanza amezichapa vizuri sana mpaka Osile akaitema ile mouth guard kama ulivyosema, na anaweza nikasema kwamba Wasike mbinu aliyokuja nayo ni mbinu nzuri sana kuhakikisha kwamba hii raundi ya kwanza anaitawala tangu mwanzo. Hata baada ya Wasike kumchapa sana Osile, Osile amejaribu kurudi, lakini Wasike tena akamzidia raundi ya kwanza. Heavyweight title. This is the 5th curtain raiser bout ahead of the main bout of Sarah Achieng. Will be coming up against Argentina's Edith Soledad. The title that they're fighting for is the World Boxing Federation Super Lightweight title. We're just about to begin round 2, but so far we've seen Wellington Osile being taken to the floor by Joshua Wasike. Wasike dominating this bout so far. He's actually hit Wellington Osile to a point that he had to spit out his mouth guard, and round 2 is just beginning right now. I think the ladies came in late, with the rounds. Yeah. You remember what happened there? In the previous bout, between Olo and Mustafa, where there's one of the ladies was caught in the crossfire of both of the boxers. Now the second round has begun, and the punches are being thrown around. Headshots are the targets of both boxers. Wellington seemed to be energetic in the second round, and he's just caught Wasike right there. You've seen that punch in the head. Wellington looking a bit more energetic. It seems like he's been motivated by his team to come out and give out his best in the second round. He knows very well. He loses this round, the bout is gone. He knows. If he loses this bout, then the match is gone. Ali Hassan Kaulenyi, one thing I like the most is the fact that you said this is the curtain raisers. This is the bout ahead of the bout. This is the curtain raiser. This is the curtain raiser. You can see right here punches, and this is a heavyweight division of the men's category ahead of the main fight. They've been locked up, and the match official has to intervene and break that entanglement. And now he's still trying to restore sanity in the fight and make sure that all fairness is restored in the bout. Tulisema kwamba lazima arudi raundi ya pili Osile katika hili pigano, na nafuu ukilinganisha na raundi ya kwanza alizidiwa sana. Amefanya makini sana namna anavyohepa yale masumbu ya Wasike. Unaona anajizuia sana uso wake. And kisha sakafuni. Refa anasemaje kisha?
Osili ni kama anataka kuendelea, Yeah. lakini refari ni kama anaashiria waangaliwe tena. And it's happening live from Chatter Hall, live on T47, Radio 47, 103.0. Nakwambia watu wanachapana wewe. So it seemed like the match official had called off the match, Yeah. but then again, we look, Osili said, I'm ready to go on. Wasili is ready to go on. He's actually standing on the blue corner, but I can see Wellington having his gloves getting unfastened by his team. The match official has just called off the match, saying that Wellington Osili is not fit to complete or rather go on with the rest of the remaining rounds in this match. He's called off the bout, and it seems like this is going to the blue corner in favor of Joshua Wasike. Agree. What about we've seen right here? Talk about what Ali Hassan Kaulenyi was saying. Being taken back to the days of Mike Tyson, being taken back to the days of Muhammad Ali and Tyson Fury. Evander Holyfield, you remember? Evander Holyfield, absolutely, where the fights would not go past 4 rounds. This is a bout that has just culminated in the second round. You remember them days? 30 seconds into the first round of the bout, and Mike Tyson has taken it knockout. Baadhi ya mashabiki wangali nje wanalipa tiketi kuingia. Pigano mnaambiwa limemalizika. Ndio haya tunayaona. Sidhani kama ataendelea. If I was one of the fans who was witnessing the bouts of Mike Tyson during, back in the day, I'm standing online waiting to watch the bout, and then you get to hear while you're still on the line that the fight is over. I would ask for a refund. But Kaulenyi, let's focus on this game. One thing I've liked about Wasike, he's very strategic about the punches that he throws. He's not about just throwing in the punches. He knows his defense very well. He knows how to attack, and that is what has made him win this fight. Bro, amepigana kama shujaa kweli. Tangu pigano lilipoanza, baada ile kengele, amerusha makonde ambayo yanikipata kichwa chake kisawasawa, kichwa cha Osili. Kwa hiyo naweza nikasema yastahili kuondoka na ushindi kama ataondoka na ushindi. Absolutely. Well, it is the judges who are going to decide who has emerged victorious in this specific fight. This is the 5th curtain raiser match. And in the words of Ali Hassan Kaulenyi, but before we talk about that, let's listen to the MC and the official results being announced. Nasikia we. Nasikia wa. Nasikia we. Nasikia wa. Wana minute. Wana niche, kill it. Ladies and gentlemen, on the second round, after exactly 1 minute and 45 seconds, winner by TKO, ladies and gentlemen, Joshua Wasike. Mimi ndo dawa yako, tukutane jioni. Wasike, usiende mbali, nataka kuchape. Kuchapa, so wakimaliza ni mimi na wewe, sawa? Tutishe hapa. Ladies and gentlemen, are you now ready for the main fight? Nairobi, ready for the main fight? Sarah Achieng, the angel of war, versus Soledad, ladies and gentlemen. But before we do that, I want us to introduce, of course, the main officials. One, two. Ali Hassan Kaulenyi, in football you talk about the 12th man, the support you get from the fans. In boxing, should we call it the second man? Looking at Wasike and the members that came in to support him.
I mean, that showed a lot of togetherness, and that is probably what led him to win the match. Agree. You remember Obojo Bojo? Same thing happened with the fans that he came with. We've seen Team Wasike, even before the bout, we spoke about the fans. The team itself, uliona watu zaidi ya 10 walomsindikiza na nimemsukuma sana katika hili pigano. Hata wakati MC Daktari Fenix alipomtaja tu jina lake kwamba Wasike, uliona umati ulishangilia kwa kweli, na nafikiri unapokuwa ukipigana tulizungumzia kwamba ndio ni mmoja kwa moja, lakini mashabiki wana msukumo mkubwa sana. Kwa hiyo wamemsukuma Wasike na tunatarajia kwamba wao mashabiki watamsukuma sana Achieng. Absolutely, absolutely. Home fans, of course, expected to give and cheer Sarah Achieng when she comes up against Edith Soledad. Now, right about now, there are a number of speeches that are about to be made in an announcement, so let's have a listen to that. Hello, George Adipo, Supervisor, WBF Chairman, East Africa. Tunakuita hapa juu. George Adipo, Supervisor. Wageni yetu official kutoka nchi za Tanzania. Lady Nani. WBF kutoka Tanzania tunawakaribisha hapa juu. All the officials. The officials of WBF, kindly come and say in the interest of time, haraka tafadhali. Mheshimiwa Chairman na KBBC President Mheshimiwa Ndolo. If you know you're an official, kindly, because of time, join us here. Mheshimiwa Ndolo, hii kitu kwa mkononi yako. Joini hapa tafadhali, waziri tafadhali. Mama County, Mheshimiwa Pasaris na promoter the executive of the county, kwa sababu mmefanya kazi kubwa. Minister of Health na county attorney, tafadhali you join your colleague here, kijana wetu Brian Mlama. Haya, sasa nitaweza kukurudishia kabla nadhani waziri Haya, tunataka machampion wetu wawili wakuje hapa. Tuko na heavyweight champion Maurice Maketho na Rayton Okwili.
Royton Okwiri anaenda kucheza America in 2 weeks time. Wapi Royton? Okwiri Okwiri. Wapi Maketho? Morris Okola. Morris Ogola. Wapi Heavyweight? Wameingia gizani. Morris. Haya. Peke yake. Tunangojea maboxers waingie tafadhali. Ama namna gani? All right, so ladies and gentlemen. Sema mtoto wetu. So ladies and gentlemen, Nairobi County, are you ready? No, Nairobi County, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, please, let's appreciate, ladies and gentlemen, the content, of course, on the other side. Let's appreciate Soledad. So kuna tutakuwa na mgeni kwanza, alafu sawa nyumbani aingie, si ndio? Kabisa. All right. So the first opponent into the ring, ladies and gentlemen. DJ nipatie kitu, DJ nipatie kitu. So ladies and gentlemen, all the way from Argentina, the first up, Soledad, was of course gonna be on the blue corner. My DJ kill, my dear air, kill, my dear air. DJ, give me something, energetic, give me something, energetic. All the way from Argentina, ladies and gentlemen, Soledad. DJ weka ngoma basi. All the way from Argentina.
mercy. Wait. In the blue corner. Tell him I need you. So you know. Don't cry for me, Argentina. Huyo ni Facebook. Nitolea. Ladies and gentlemen, coming live from Nairobi, Kenya. Ladies and gentlemen, the angel of war, Sarah Achieng. The national anthem of Argentina. Tusimame wote tafadhali. Tusimame wote. Let's all be upstanding. Let's all be upstanding for the national anthem of Argentina and the Republic of Kenya as well. Kindly, if you're sitting down, that is total disrespect to the two sovereignties. My DJ, the national anthem of Argentina.
tunyamaze tena wote. All right, now ladies and gentlemen, please maintain your silence. Ladies and gentlemen, the national anthem of the Republic of Kenya. The national anthem of the Republic of Kenya. Ladies and gentlemen. Thank you. Sasa tunapatiana kwa representative wa WPF. Asante neno moja kupatiana alafu tumalizane na waziri. Tafadhali bwana Dipo. Thank you very much. I'd like everybody for this great world title fight, the first in Africa for the women. Welcome everybody. This is gonna be a great fight. I thank all the sponsors. I thank everybody. May the best boxer win. Thank you very much. Asante sana. Haya Mama County. Hello. Kwanza nataka kusema hoi. Nataka kusema congratulations to Kenya Boxing Federation, now all the partners na the sponsors, Nairobi County, na waletea salams kutoka governor Johnson Sakaja, na tunasema asante, ambapo namwomba minister wa sports, minister wa health Susan, minister of tourism, wote wamesema wamesimama na Kenya na wataangalia kulingana na sports zote. Mimi kama Mama County ninasimama na Achieng. Tunamwombea heri. Tunataka hii mshipi ibaki hapa Kenya. Na tuwe spectators wazuri. Asanteni sana. Mungu awabariki. Let the fight game. Thank you mama. Tunamalizia na waziri. Amefanya kazi kubwa sana, kama sio yeye mambo ingekuwa mbaya hapa Kenya leo. Karibu sana waziri. Nachukua hii fursa kuwashukuru wote siku ya leo. Niko hapa kwa ajili ya gavana wetu ambaye tunampenda, gavana anapenda sports, anapenda boxing, na siku ya leo gavana amepanga watu vizuri sana. Achieng akimaliza kupigana ataenda nyumbani akiwa vizuri, akiwa na pesa mfukoni akitoka hapa siku ya leo. Soledad pia gavana amenituma hapa, tunampanga akirudi Argentina atakuwa na pesa mfukoni. Wapi makofi ya gavana Sakaja? Wapi makofi ya gavana Sakaja? Makofi ya Sakaja! Makofi ya Sakaja! Kwa niaba ya Nairobi, kwa niaba ya wenzangu, tunawapenda sana. Tunataka kuambia Achieng, piga na ngumi ya Nyaligunga, mtoto wenyewe aende chini. We wish you all the best and we love you. Asante sana. Haya, makofi kwa waziri tafadhali, makofi sana. Sasa fungua sava ya boxing. Argentina aende kwao akilia. Mungu atakubariki. Asante sana. Tuendelee mbele. Asante. Referee, kazi kwako. Watoto wetu wa Kofume, kazi kwako. Asante sana. All right. Wase Wakenya Wakenya Achieng. Beautiful.
All right. Silence as I read this. Silence as I read this. So ladies and gentlemen, tonight's World Title Championship, Ladies Super Lightweight, title bout is sanctioned by the World Boxing Foundation and is scheduled for 10 rounds, 2 minutes each. Your judges at ringside for this championship contest are Linat Onam, Asman, and of course, Mohammed Rashid. The referee in charge of the action is Jao. The KPBC supervisor is Julius Odhiambo. The official timekeeper is Ruben Odipo. And of course, the doctor at the ringside is Dr. Abdallah. And the WBF supervisor for this championship contest is George Odipo. So ladies and gentlemen, I am only one on the ring. When I say stop, break the box, you're supposed to listen. Secondly, defend yourself all the time. Be careful about your opponent. Wish all the best, touchy gloves. ladies and gentlemen, the fight begins. Ladies and gentlemen, the fight that was to be held earlier in February this year is now underway. A year turned into months, months turned into days, and days turned into hours, and now we're right here. And the bout between Kenya's very own Sarah Achieng and Edith Soledad has begun. Sarah Achieng launching a series of punches against Soledad. Ali Hassan Kaulenyu, the fight is here. Mtazamaji wa TV47, hakuna kusubiri tena. Sarah Achieng ameanza kwa kasi sana. Ukiona dhidi ya Soledad Argentina, tunazungumzia Sarah Achieng ana historia nzuri sana katika malimwengu haya masumbwi. Wote pia ukiangalia kiumri wamefanya kukaribiana. Soledad amejigamba ili taji ananipeleka kule Rafaela Argentina. Sarah amesema linabaki hapa nyumbani, hakuna tena kuandikia macho, na wameanza vizuri. The head punch put on Soledad by Sarah Achieng is nothing short of entertaining. It shows you the motivation that Sarah Achieng has to win this game. Now Soledad is responding through a series of body shots against Sarah Achieng, but Achieng being very vehement to go ahead and try to attack as much as she can, because she does not want to lose this match on her home turf, and that is why she's going as hard as she can. Siku ya historia kubwa sana leo hii. Angalia, amempa kondo zuri lile amempa. Sarah Achieng anashangiliwa kweli. Ananikumbusha zama zake za Rika hapa Nairobi, zama zake kwenye Stina Achieng, na usisahau kwamba Achieng pia kafunzwa na Onana ambaye ni kocha wa huyu Sarah Achieng. Wanamuita Priest mwenyewe, Priest Onalo. Kumbuka, you talked about the age of both of these boxers, and that bell is the sound of the end of round 1. We're about to get to round 2. Ali Hassan Kaulenyu talked about the age. Sarah Achieng being of 30 years of age, and Edith Soledad being 42 years of age. But you look at their records, Sarah Achieng has won 15 games, lost only 2 games, and drawn none of her games. Then you look at Soledad, she's won about 16 of her games. So it is a matter of experience against hard work and talent right here. Wana wasumbi wote ukiangalia umri unakwenda, hii ndio nafasi ya kujitangaza. Ana hasira sana Sarah Achieng, pigano lake ambalo linafanyika mwezi Februari, na rais wa Kenya Professional Boxing Council Ruben Bono akamwambia kwamba dhihirisha leo ni kwa nini wana masumbi mbalimbali wamekuwa kikukwepa. Umri wake ni kama unakwenda, wajua ukishapita miaka 35
15 na umri unakwenda, na leo ndio siku kubwa sana. Tunashuhudia pigano la kupendeza, bado raundi 9. Round 2 has just begun, and like Ali Hassan Kaulenyi has put it across, we're yet to see the end of 9 rounds in this main bout, and it has started on high energy. Sarah Achieng issuing a punch to Edith Soledad right there. They locked up in an entanglement, and the match official has to untangle that situation right there. Anaitwa Sarah Achieng Ndisi, mapigano 17 kabla hapa, akipoteza mawili pekee na akishinda 15 na 8 ameshinda knockout. Tayari tuko kwenye raundi ya pili. Hili ni pigano la nusu. A series of uppercuts in as much as they entangle. Uppercuts from Sarah Achieng, who's absolutely furious. She's really going for that victory. She wants to end this match by the end of the 3rd round, because you look at how furious she is. You look at her face. She has that mean look on her face, and she's going for the win. Sarah Achieng anashangiliwa nyumbani hapa. Mpe body shots right there. Sana sana anatumia mkono wa kushoto kurusha makonde na mkono wa kulia kujikinga. Quite a good strategy if you ask me, because she's not really, taking any of the punch. Kujua nani ni nani. Ni mapema mno naweza nikasema. True. Because we've seen a number of boxing matches here from the curtain raiser matches, and we saw some of the boxers starting with so much energy, more like what we're seeing Sarah Achieng doing right now. She started with so much energy. She's actually the one who's, in our opinion, she's the one who's dominated the first and the second round. But is she going to maintain the same momentum? Are we going to see her going all the way to the 10th round? Ali Hassan Kaulenyi. Muhimu sana. Tunazungumzia bingwa wa mashindano ya Jumuiya ya Madola Commonwealth. Tunazungumzia bingwa wa Universal Boxing Organization UBO champion Sarah Achieng. Raundi ya 3 imeanza. Soledad World Boxing Association 2013 mpaka 16, World Boxing Council 2015 mpaka 16, wote ni mibabe. Absolutely. And the one thing that many fans do not know is that Soledad is the sister to the former world champion Lucas Matisse. So she has a lot of experience from the family, because she's the sister of the former world champion, that is Lucas Matisse. That is why you're seeing so much experience coming out of Soledad. But Sarah Achieng has missed that uppercut. I saw it. If it could have gotten to the face of Soledad, end of the world, that would have been a knockout. Yeah. Na nafikiri ndio mbinu ambayo kwamba Sarah ametumia. Unakumbuka nilikueleza kwenye raundi ya pili anapotumia mkono wa kushoto kurusha konde na mkono wa kulia kujikinga. Soledad has just taken Sarah Achieng a bit off footing, and she's floored Sarah Achieng. But Achieng seems like she's very strong, and she's going on with the fight undeterred and going for that victory still. This 3rd round is going to be very crucial, Dennis. Very crucial. This 3rd round. Very crucial. Soledad is performing well in this 3rd round. Absolutely. An entanglement that had to be broken apart by the match official to restore the fairness in the fight. Alianza vizuri Sarah, lakini naona Soledad sasa ameanza kupata nguvu. Anaanza kumzidia, unaona makonde yale. Na pia yeye anatumia vizuri mkono wa kushoto. There are the uppercuts. You've seen the uppercut punches from Sarah Achieng, and the match official still has to break that up. Soledad pia si kidogo. She seems like she's very strategic. She's more like reserving the energy, more like what we've seen in the curtain raiser matches. Some of the boxers looking to reserve their energy and unleashing their full power in the latter stages of the fight. Unaona ni kwa nini Soledad mapigano 15 ameshinda na kupoteza 12 na kwenda draw moja. Uzoefu alionao, tajriba alionayo, the genes are in the family. Sana sana the 3rd round. Amefanya vizuri sana. Absolutely. Now she's getting the instructions. All the way Soledad. Secondas out of the ring.
Round number 4. Tunaingia raundi ya 4. Mashabiki wameshindwa kukalia viti, wote wamesimama. Nimemwona mama wa kaunti Pasaris amejizuia. And it's actually, interesting to see Nairobi Women Representative Esther Pasaris, who's really trying to mimic some of the punches that are being thrown. You can actually see herself being quite animated because of the intense action that is on the ring. Hii imekuwa raundi ya Sara hii. She's actually unleashing her full power in this 4th round. Just in the 4th round, and the series of punches you've seen are absolutely no joke from Sarah Achieng, who's going for nothing short of a victory. Remember, she said she would want to knock out Edith Soledad on her home soil. Tunazungumzia raundi ya 4. Waandalizi wa mashindano haya Box Girl pamoja na mapromota kina Ziz na mtazamaji wa TV47, msikilizaji wa Radio 47 Cape Media kwa ujumla, hii ni full entertainment, full monjoyo. Sana raundi hii ya 4 imekuwa Sara. And you can see Sarah Achieng with the uppercut again, Hassan Kauleni. In as much as Soledad is trying to block the punches, she cannot block the uppercut because Sarah Achieng is very, very fast and very tactical about how she's approaching her attacks. Sarah Achieng alisema hamjui sana Soledad, ila amemtazama kwenye YouTube na akasema kwamba Soledad ana kasi sana na namna anavyotumia mkono wake wa kushoto. Sarah ameifanyia kazi hiyo. This is quite an entertaining fight between Sarah Achieng, Kenya's very own, also known as the Angel of War. And we know where the nickname came from because we've just seen the war that she's unleashed against Edith Soledad. She is still ongoing and going on with the punches despite being entangled. And the end of round 4 as we await round 5. Kocha wa Argentina hana raha. Kocha wa Argentina ameingia ndani. Anasema kwamba Soledad amepigwa ngumi za kisogoni kinyume cha sheria, na referee amemweleza kilichofanyika, na amepandwa na mihemko, amepandwa na mori. Sijui watamchukulia hatua gani. Hii inakuonesha ni kwa namna gani Sarah Achieng amemzidia Soledad kwenye raundi ya 4. Absolutely. Well, out of the ring. We do expect sanctions to be issued of Edith Soledad for going against the match officials, and now we can see the match officials explaining to the team of Edith Soledad what exactly transpired, and it was not an unfair call at all. Na nilikueleza kuhusu marefari wa masumbwi pia nao ni wakali, wamezichapa. Unaweza ukaona wanavyoingilia kati, wanavyozungumzia zile sheria. Raundi ya 5 hii. Absolutely. Na raundi kwa jumla ni 10. Kwa jumla ni 10. And you said it's 2 minutes each for every round. Sarah Achieng naona hii raundi ya 5 pia ni yake. Kuona mashabiki wanavyomsukuma Sarah Achieng, anakuwa mnyama tofauti sana. Inanikumbusha pigano lake la mwisho alilolichapa hapa dhidi ya Mzimbabwe, Cheza the Tiger, the Queen Tiger, na akamrarua pigano la raundi 8. Hivi ndivyo alivyozichapa dhidi ya Cheza. I've actually noted what you said about Sarah Achieng using her right hand to block and to defend, and her left arm is now the real armor, and that is what she's using to destroy Edith Soledad. Ananikumbusha zama zake Muhammad Ali. Sarah Achieng anatumia mkono wa kushoto, ile wanasema sting like a bee. Absolutely. Very powerful left hand. So we're still in the 5th round of this boxing bout. Remember, the title that is being fought for right now is the World Boxing Federation Super Lightweight title. You've seen the belt being presented by some of the officials who are within the vicinity. One of them is the Nairobi County Women Representative,
that is Esther Pasaris. We also have the Nairobi County Sports CC, Brian Mulama, and the Kenya Boxing, or rather Kenya Boxing President, that is Ruben Ndolo. Nakumbuka wakati wa uzinduzi wa hili pigano pale katika hoteli ya Panafric, World Boxing Foundation wakitoa huu mshipi mkanda, walisema huu ni mkanda ambao kwamba tutaona pigano la kuvutia, na kweli tumeliona. Raundi 5 zimekwenda kama mchezo. Kweli kabisa. That's absolutely true. Both of the boxers seem like they're very strong up to now. Yeah, I've seen Soledad after the 5th round. Yeah. She's like celebrating kwamba the round was hers. Exactly. And it's more like, you know, it's going to the strategy of Edith Soledad. And, you know, right now they're getting the instructions from the coaches. And we are now just about to get into the 6th round. But so far, so good. It has been absolutely round number 6. Na nimeona hata referee wa mchezo, angalia anavyochukua na masumbu. Referee mzoefu kwa kweli, unaona lugha ishara. Na nimeona hata one of the boxers, referees amekuja kuzungumza na DJ, anaambia zima muziki. Hapa ni vitani. Yeah. Exactly. Remember, this is round 6 that has just started with a series of punches from both boxers who seem like it is a balanced match. There is no mismatch here. You know, Sarah Achieng going very hard against Edith Soledad, but Soledad trying to make sure that she makes a comeback. A series of punches coming from Sarah Achieng, who's trying to go for a knockout against Edith Soledad. We're in the 6th round, and each and every round goes for about 2 minutes, and all the rounds are going to culminate in the 10th round. So far, Sarah Achieng has, or rather is deemed to have been dominating the match against Edith Soledad. Those are like 3 punches. Raundi ya kwanza ilikuwa vigumu kubashiri, lakini ya pili alifanya vizuri sana. Soledad, ya tatu Sarah ya pili, ya nne ile unakumbuka? Ile ya tatu Soledad alipiga vizuri nusura kumwangusha chini Sarah Achieng. Lakini raundi ya nne Sarah Achieng alipiga vizuri sana. Hata referee kocha wa Soledad akapandwa na hasira akaingia kwenye ring. Lakini raundi ya 5 naweza nikasema Sarah Achieng pia naona alimzidia Soledad. Yeah, absolutely. And the thing about this boxing match is more about the strategy of how they attack and how they defend. And you see, you know, at some point you might think Sarah Achieng is tired, but then again you see her regaining the energy. So it's more like a strategy, and they do know exactly what they're doing to push them all the way to the 10th round. Alipigana vizuri raundi ya 4, unakumbuka Sarah Achieng, na raundi ya 5 Soledad akajibu ni kama hata alikuwa anashambulia ameshinda. Na kama ulivyosema, nafikiri hii raundi ya 6 mpaka sasa naweza nikasema vigumu. Naweza nikaona vigumu kujua nani amemzidia mwingine. Ni vigumu kujua hasa raundi ya kwanza na ya 6 wamezidiana. Yeah. What a match you are witnessing right here at the Nairobi Charter Hall in City Hall, Nairobi. We've just seen the culmination of the 6th round, which seems like it was evenly poised. Both Edith Soledad and Sarah Achieng, you know, issuing punches against their opponents, and the match is evenly poised so far. Nimegundua pia kitu kingine, kocha huyu wa Soledad ana mihemko sana, ananikumbusha baadhi ya makocha wa kabumbu kama kina Guardiola kwenye touchline. Namlinganisha na kocha wa Sarah Achieng, Onalo Priest. Anakaa mtulivu sana, na tunaona pia makocha kama hao hata katika kabumbu kama vile kina Eric Ten Hag. Kwa hiyo leo tunaona vita vikali sana, sio tu kwa Sarah na Soledad, lakini pia hata makocha wao. Hata makocha, because you can see the coach out of the ring, Edith Soledad, you know, being very animated, trying to show Soledad where she's going wrong and how she can better, you know, some of the punches that she's giving out and issuing to Sarah Achieng. Raundi ya 7 inang'oa nanga. Tumebakiza raundi 3. Oh, that is Sarah Achieng receiving a punch and also replying with an attack. Immediately. Then the series of punches against Edith Soledad. So far so good for Sarah. So far so good for Sarah. Body shots, head shots, and uppercuts, like we stated. These are what are going to give her the points that she deserves. Mchezo wa masumbu bwana. Mchezo wa masumbu ya unaweza ukajionea.
An entertaining box. Tumeona kina Zarika, kina Congestina, kina Leila Ali. True. Leo ni Sara na Soledad. Absolutely. Raundi 10 za kupendeza. And that is what I was talking about. When the match official does not break off the entanglement, you are allowed to, punch your opponent until the match official comes in. So if you're not careful, you might actually be knocked out from that situation. A very tight bout. A very, very tight bout. It is actually very difficult to predict what might happen in the next few minutes. I don't know whether to expect a knockout or whether they'll go all the way to the 10th round. I pity for the judges. They are going to have a very difficult time here. Soledad amemaliza vizuri sana hiyo raundi. Hasa kabla ya kengele uliona alirusha masumbi na hiyo kengele pia ikafanya kumchanganya Sara, akawa ametulia na Soledad akarusha makonde. Anasubiri kujua majaji watasemaje makonde ambayo yanarushwa baada ya kengele. Absolutely true. And one thing I noticed about Sara Achieng, when the end of the 7th round came about, is that she got a bit distracted by some of the fans who were supporting her. It's almost as if she looked to the side, and once again when she gained her focus, she was taking in the punches from Edith Soledad. So it's quite important for the boxers to remain focused throughout and not focus on what is happening outside the ring. True. Na nimegundua pia Wakenya wengi wamezunguka Sara Achieng eneo lile lake, wana dance, wanamsajisha kweli. Na nafikiri hii raundi ya ngapi? Kuingia 9. We're getting in the 8th round. Very crucial. Only 2 rounds remaining. Both of the boxers look like they're still very energetic. Ali Hassan Kaulenyi, like you said, it's going to be a very difficult moment for the judges to decide who has won this match, because it's evenly poised. Both of them are throwing in punches left, right and center, coming in quick and fast. Manake Sara Achieng alipokuwa anazungumza kabla ile pigano, wengi wa mashabiki niliozungumza nao walikuwa wananiambia asali kwamba ile pigano litamalizika kwenye knockout. Lakini angalia Soledad siku kidogo amemsukuma mpaka hii raundi ya 8. In my honest opinion, looking at the combination of attacks being given out by Sara Achieng to Edith Soledad, it seems like Sara Achieng has more control over the fight because she has a number of combinations that actually land to Edith Soledad. Andre, ukitoa ile raundi ya 3 ambapo alimrushia Sara konde akaonekana kusuasua kidogo, baada hapo nafikiri Sara Achieng has been very steady. Absolutely. And it's more like she's inviting Edith Soledad to attack. She's receiving 1 punch but giving out 10 punches in quick succession. And that is, what I've picked from the strategy of Sara Achieng. And boxing is a very funny game. You'll see how judges will come around with the pounds. At the end of round 4, at the end of round 6, I think, and 5, you saw Soledad was like celebrating, after those rounds. But Sara Achieng was calm, composed, and connected. It is all psychological because remember, boxing is a game of intimidation. And when you walk away from the end of a round celebrating, you're trying to intimidate your opponent. But Sara Achieng is not paying attention to all of that. She's still remaining very focused. You see, like I was talking, she allows a punch and releases 10 more punches. The end, you saw Soledad? The end of the punching 9th, in the air. Exactly. This is the end of the 8th round. We're about to get into the 9th round. But the strategy of Edith Soledad to intimidate Sara Achieng by celebrating at the end of each round. It's a tactic. It is a tactic. But I don't think Sara Achieng is paying attention to any of that. So far, so good. The match has lived up to its billing. The fight has absolutely entertained fans who have gathered
at the Nairobi Charter Hall. It seems like the roof of this specific hall will be blown off by the cheers and jeers from the fans who've gathered right here. Depending on the results, if it's gonna be cheers or jeers. Absolutely. Referee mpaka anakunywa maji. Itabidi. It's absolutely heated over here. Secondas out of the ring. Unaona ni kwa nini featherweight world champion aliwahi kupewa huyu Soledad na amedhihirisha. Wajua kitambo alikuwa anasema baadhi wana makundu unaletewa mtu feki anapigwa raundi ya kwanza. Hili limekuwa pigano na nusu. Really enjoyed it. True. Now we're getting into the 9th round. And there you have it. Still both of the boxers sizing each other up before they launch the punches. And you've seen Soledad trying to launch a punch which, however, failed to land on Edith Soledad. Still sizing each other up. Mbali na kumfunza Conjestina Achieng, amemfunza pia Diego akaenda mashindano Olimpiki. Sarah Achieng huyu tumemwona pia mashindano ya Jumuiya ya Madola Commonwealth Games. Coach Kristo Onalo anafanya kazi nzuri. And there's another thing I've actually noticed from Sarah Achieng, and it is the movement of her feet. She knows how to position herself. Look at how she's ducking the attacks. She knows how to miss. This is a very skillful boxer. You see, like that one there? Absolutely. Na inategemea unatumiaje mguu wako na mkono. Manake anaporusha kutumia mkono wake wa kulia na mguu wake wa kushoto na uweka nyuma. Inampa stability. There is a punch that landed on the face of Edith Soledad, but she looked at Sarah Achieng as if to tell her, I did not feel the pain or the weight of your punch. Still the intimidation tactics, but it depends on who remains focused and not going on their own ring antics like the opponents. Agree. Soledad pale amefanya vizuri sana kujikinga. Sarah amerusha makonde mazito sana. Na anachokifanya nafikiri baada ya round ya 9 kama itamalizika, atakachofanya Sarah Achieng ni kuzuia asirushiwe makonde zaidi. Kocha wa Soledad amekasirika sana Soledad. Anasema hiyo ilikuwa nafasi nzuri sana kummaliza Sarah Achieng, kupiga makonde na kumwangusha chini. Amepoteza nafasi. Absolutely. What an fighting for the World Boxing Federation Super Lightweight title. The end of round 9 has come to a conclusion and it's been sounded by that bell with the match officials. Na umegundua hiyo raundi ya 9 kilichofanyika ni kwamba Sarah Achieng was very defensive. Alikuwa anajikinga sana na Soledad was very attacking. Alikuwa anamfuata sana. Hiyo ni mbinu nzuri unaweza ukaitumia Soledad alivyofanya, lakini shida ni moja. Sarah being in a very defensive mood, kama atapiga counter moja inaweza ikaleta madhara. Absolutely, but then again I'm thinking Sarah Achieng has seen we're just getting to the end of the fight and it seems like she's dominating, very defensive, because she knows so far she's the one who's out of the ring, dominating last round, most of the rounds. Round number 10. Mpaka sasa round ya 10. Pigano gumu sana. Ingawa nahisi kwamba Sarah mpaka sasa amemzidia alama chache sana Soledad. Ukiniuliza. Absolutely true. There we go, the beginning of the 10th round. Both boxers sizing each other up before they land the punches. Sarah Achieng trying to tease Edith Soledad before she lands 2 punches onto her face, and more headshots from Sarah Achieng to Edith Soledad, and it has become absolutely heated by Sarah Achieng, who's not relenting and going for a victory when she comes up against Edith Soledad. They're caught up in an entanglement that has to be broken by the match official. We are in the 10th round of this boxing match. Na hii ni raundi muhimu sana. Unaona Sarah Achieng alichotoka kufanya, labda apige moja knockout. Judging by how this is going, I don't anticipate a knockout here. It is going to go down to the unanimous decision of the judges, because both boxers seem very, very energetic so far. No one seems like they're going down easy. She's actually ending a draw. And, Ali Hassan Kaulenye, you talked about the coach of Edith Soledad. You can see him on the side of the ring, being very animated. The guy wants to get into the ring. Exactly, but what Alfred, the priest Anolo, says is that, he did most of the work during their training and he does not need to micromanage the game. Soledad alitoka kumaliza Sarah, lakini Sarah naye akapandwa na hasira.
boxers that you're seeing right now is Sarah Achieng and Soledad. The bout has just come to a close. Remember, it is the World Boxing Federation Super Lightweight title bout where both of the boxers are going for the belt of that specific bout. It has come to an end and both boxers actually embrace after the fight. After coming up against each other, they still embrace after the fight. It was a good fight. It was a good fight. It's what we call friendly fire. Friendly fire. Now it goes down to the judges. Let's see who's going to win this big fight that we just witnessed at the Nairobi Charter Hall. That is full of fans who are supporting Sarah Achieng, Kenya's very own Angel of War. And the waiting goes on. The waiting absolutely goes on. Hata baadhi ya mashabiki ukiona ambao wako kumbini yani wanakubali kwamba Soledad amezirusha pia naye. Si kwamba eti wanajiona wana wasiwasi kuhusiana na pigano. Yeah. Absolutely. So, I can see a number of fans who've actually made their way to the Nairobi County Women Representative trying to have a word with her. And it is a situation that is being put under control by the security officers who are within the vicinity, and they're trying to, remove some of the supporters of the boxing match away from the Nairobi County Women Representative. That is Esther Pasaris. There's something about boxing that, pumps your adrenaline, and that is why you see some of the fans being very animated. But the situation has been contained very well by the security officials and the security officers who are in this specific vicinity. Of course, Ali Hassan Kauleni, like I was saying, something about boxing that pumps your adrenaline and makes you very, active. And you want to, you just want to be active in everything that you're doing. I agree. Yeah. I agree. And I just feel had it been maybe a very neutral ground, mambo yangekuwa tofauti, lakini atakayeshinda na ashinde. Wote wanastahili kushinda pigano la leo. Kama alivyosema waziri Brian Mulama, wote hawataondoka mkono mtupu. Sasa ni kuomba, kutia dua, kila mmoja anasubiri majaji watasema nini. Edith Soledad is expressing her gratitude to the Kenyan fans who turned out here. And she asked Kenyan fans to turn out. She did, and the fans actually heeded unto her word. And she's just gone around the ring, thanking the fans and saying, thank you for turning up. This has been a good bout. So let's wait and see what the judges are going to decide. We're here to hear from the MC, that is Dr. Ofweneke. Remember, we are live on TV47 as well as Radio 47, that is 103.0 Radio 47. All right, so ladies and gentlemen, the MC is also dumbfounded. We are now officially waiting for the results. So let's get to hear from the MC, that is Dr. Ofweneke, who's going to be giving us the results from the match officials as well as the judges. We're waiting for the official completion, of course, of the results. Yeah. Zobu zobu embae. The two champions who are here, then the CEC Health, and of course Tony, join me in the ring. The CEC Health, Tony, the two other champions as well, join us here. The Emperor, the Conqueror, the Champion, the Lion is here. Zobu zobu imbae. Hey, onadike ae. Watu wa YouTube, amwezi pita hapo.
gentlemen, for your support. And now it has come for the decision-making time. It was a great fight. And our judges scored the fight like this. Judge number 1, 97-93 to Sarah Achieng. Judge number 2, 97-92 Sarah. Judge number 3, 98-92 Sarah. So the winner by unanimous decision and the new World Boxing Federation champion, Sarah Achieng. The emperor, the conqueror, the champion, the Lioness. Beats.com. So. In the fight, you seem to dominate. What's the secret behind this win? The secret behind is about just studying your opponent, understanding the strategy that she uses, and you counter her on the way that she comes towards you. So I was just trying to monitor how she throws the punches, and then I counter the punches immediately. The secret is also just focus and you relax when you are throwing the punches. Yeah. Let's talk about the support that you received from the county government, from your sponsors, that is Betnare, from TV47. How has this contributed to your win today? So I just want to take this opportunity to thank the entire team who has really worked tirelessly from day one in regards to preparation and supporting, and also just trying to make sure that this fight comes to a success. So I just want to
say thank you to the Nairobi County who has stood with me. I want to say thank you for fitting TV47. I want also to say thank you to the Pan Africa Hotel who also stood by me, and also the veterinary who came in the last minute, the Kenya Professional Boxing Commission, my family at Box Girls Kenya, my husband, my entire fan Kenyan people who trusted in me and believe in me. I'm forever grateful even to the women, just like the women rep of Nairobi County, Esther Saparis. He has walked this journey with me and I'm forever grateful. Thank Kenya for the support and the love that they have shown. I'm forever grateful and humble. And also one thing, I just want to say thank you to my coach. He has really sacrificed a lot in working with me in this journey. He has stood with me through tough and good times and bad times. I'm forever grateful. Thank you. Sarah, I want to Soledad that now you have defeated. Maybe tell us something. To my opponent Soledad, she's a great fighter. I don't take her for granted. She's the one who agreed to come to Kenya. We have so many champions who were scared to come to Kenya. We tried to communicate to three to four opponents, and they refused. They agree first time, and when it comes, the fight is almost ready. They have to refuse. I don't know the problem. So she has the heart of being a champion. I'm celebrating her because he stood with me. He came and stood with the angel of war. So that is something that I'm really grateful, and even to the entire Argentina team. Thank you. The fans are still cheering, and I don't know. They say in football, they say the fans are the 12th man. I don't know how have they contributed to your win, and what can you tell them right now that they are here? Without the fan, I could not be where I am today. It is through them. The kelele ambao wanapiga, hiyo ndio inanipatia pressure ya kufanya. Hiyo ni strong. Umeona? This win is not for Sarah alone. This win is to the entire Kenyan people and also Kenyan fraternity. Yes. Kabla tufunge Sarah, baada ya kushinda taji hili, allow me to call it taji. Baada ya kushinda taji hili, je, tutarajie nini? Mashabiki wako watarajie nini? Je, Kenya mzima itarajie nini kutoka kwako kuanzia leo? So Kenya watarajie another big fight that is coming, and one problem that you have here in Kenya, it is very difficult kuweka hii fight kama hii kukuja home. So this is something enyewe nimewin. Lakini when it comes to now, when I want to defend this title, it becomes a problem. So I'm calling upon all the promoters, wale defend hii fight as we look for bigger title to come. Yes. Kocha kwa sasa unahisi vipi kwa sasa Sarah ameshinda? Je, hisia zako ni zipi? Na pia umeona vile Wakenya wameweza kujitokeza na kushabikia Sarah. Wewe hisia zako ni zipi tu kwa ufupi? Mimi ningependa kusema Sarah kushinda kwangu haijanistua. Ni wakati ulikuwa hujafika, na ni kwa sababu kulikuwa na challenges. Vile amesema kushinda ni rahisi, kudefend inakuwa kwetu ngumu sana hapa Kenya kwa sababu wafadhili, sponsors. Tunashukuru sana county ya Nairobi imesimama na sisi, ndio kwa sababu hii fight imehappen. Bila hao kusimama na sisi ingekuwa ngumu sana. Nashukuru sana chief wetu wa cabinet au wa county kutusaidia, na wale wamesimama na sisi. Kuna Esther Pasaris, women rep, amekuwaga ni shabiki mkubwa sana wa Sarah. So hata kukuja kwake nilimwalika last minute aje weigh in. Juu nilijua kimuona Sarah, kimuona atapata motisha. Mimi nashukuru sana kila mtu ule amekuja. Box Girls bila kelele yao pia haiwezi. Na Box Girls imelea maboksa wengi. Unaona mwingine mdogo ndio huyo anakuja champion. Kwa hivyo mimi ningependa kushukuru kila mtu, na Kenya itarajie Sarah kupeperusha bendera zaidi. Na kuna wale wengine wadogo wanakuja pia, tutawafuatanisha kwa hiyo mkondo. Wacha tuzungumzie na mama, alafu tutakuwa nakuja kwa waziri.
Mama, umesikia Sara na kocha wake akisema kuwa kushinda nyumbani sio kazi, lakini kusafiri kwenda kutetea taji hilo ndio kazi. Je, wewe umechukuliaje jambo hilo? Sababu indirectly anasema kuwa support hakuna. Je, utasema nini kama kutakuwa na rematch? Je, nyinyi mtachangia nini hapa? Kitu ya kwanza nataka kusema congratulations kwa Sara na pia Soledad ambao walikuwa kwa hapa wakapigana pamoja. So nasema asante kwa Argentina. Kitu nataka kusema serikali imesaidia. Hatuwezi kusema haijasaidia. Iko na budget ya sports na hata sasa ile tulikuwa kuna weighing in, kulikuwa kuna 3 cabinet secretaries walikuja. Lakini tunahitaji pesa zaidi, alafu tunahitaji facilities mtaani. Zamani kulikuwa kuna mtaani huko ukienda Makongeni kulikuwa kuna boxing na hiyo imekuwa grabbed. Ingine ilichomeka. Lazima to restore all the facilities kila pahali, kwa sababu hii sports ndio itatoa watu kutoka drugs, na umeona hiyo msemo ya Nairobi County, sports without drugs. So kitu nataka kushukuru ni minister hapa Brian, ile kazi amefanya kuanzia leo asubuhi. Alikuwa kuna street football, sasa hii amekuwa na boxing, na ninajua wamepeana zawadi ya maana. Mimi kama mama county nimemtolea spa treatment na Kenya shillings 100,000 ili aende ajiburudishe kidogo mwili, alafu awe na kitu kidogo ya kumfurahisha kuwa tunamheshimu. Lazima tuheshimu sports, na kama ameitwa kwenda kudefend nje, lazima serikali itakuwa hapo, na vile wamekuwa hapo na yeye akianza, najua Nairobi County na serikali itakuwa hapo akienda mbele. So hapo usiwe na shaka, tutasimama na wewe. Wewe pumzika kidogo, uburudike kidogo, alafu uhit gym tena uanze practice ili upate nguvu zako. Congratulations. We are very proud of you as Kenyans. Asante sana. Waziri, unahisiaje uko nyumbani na tuko nyumbani, tuko kwako, na umeweza kuona historia ikiandikishwa leo? Kutoka asubuhi imekuwa tumeshuhudia dimba la soka hapa nje, na leo pia tumeweza kushuhudia manadada wetu wakiweza kutoa ushindi. Hisia zako ni zipi, na labda utakuwa unazungumzia yapi kuhusu kile ambacho kimeweza kutendeka kwa sasa? Nataka kusema kongole sana kwa dada yangu Achieng. Tulianza na hii safari kama Nairobi County, governor akanipatia mandate ya kwamba tushughulikie mambo ya boxing. Tulianza kwa maandalizi, tukatembea na yeye, tukatembea hapa Nairobi streets, tukakuja hapa kwa county government, deputy governor alikuwa, tukamwish all the best, and she has really made us proud. We are happy of you. Governor amefurahi pale ambapo yuko, Nairobi imefurahia na Kenya mzima pia imefurahia. Jambo la pili pia ningependa kusema ya kwamba tuko positive kwa mambo ya boxing na pia talanta zingine.